kulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu iCOP26 eVenlengilandi. Ikhuluma emhlanganweni wekwethula umbiko wekuthi live lihambe njani kulomhlangano. Indvuna yelitiko letekuvakasha Moses Vilakati ithi leSwatini lisatichuba kahle tinhlelo talo tekuvikela imvelo. Liveke lakithi letibandzakanye letintweni letinyenti ikakhulu etindzabeni tekokuthi asesibuke letemahlathi ngoba tinayo imithelela yekokuthi ungehliswa letindluthu. Itolo sike sathi ngisho letemvelo lokubuka ukuthi nalabo maplastic nabo yini akusuke. Fanele kulabanye kusengakangeni kahle. Kusekhona laba banentwabe nje ukuthi indzaba yabo maplastic kukwenta bophatha sakho nabo yinini ungathi bayahlukumedeka. Kepha lokuhle ukuthi labanengi sebakubona ukuthi kukhona lapho siya khona. Dintfo ke leti lesitibona ukuthi tingendiwe. Nekokuthi ke sesicalile ukungena kulabo solar energy. Lokuthi bantu sebangakhona ukuthi batendele gezi ngelanga lamakhaya. Ngoba nasingenta njalo sithi mhlawumbe ngelikhaya salifaka lo solar panel. Kungenta ukuthi bese kwehlisa lendzaba yaletindvuthu. Umoya ke lakithi ngoba lamanye emave abanawo lo moya wekuthi besakhicita nawo lona electricity. Sine lakithi sinenhlanhla lembi ngoba lapho cishe ube mnyendi khona ngisetule etinsabeni taselibonjeni. Lokusho ukuthi kulele kunye tindzawo kuba kunqane lo electricity longakhona kumkhicita ngale moya. Kepha ngabo technology lasebakhona siyethemba ukuthi utawuntshintsha nakuleto tindzawo. Umbiko lobophelela live kuvikela kuguquguquka kwesimo selitulu lokhishana fukamhlaba United Nations Development Program uveta ukuthi kuleli temandla kanye netibi ngiletinye letinemthelela kukhipha tintfutfu letingcolisa umoya. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunanofundo Magagula kanye naMbongwa Dube Mbabane. Mapalane lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi imali leyabhadalwa yinkampani yebangcwabi iSanta Lucia ngeminyaka wa 2010 lengu 676,000 emalangeni abakhoni kuyilandza kuDr. Zwane ukusho lokhu ngesikhathi litiko letempilo livele embiko lekomiti lelibuke kusebenta kwetimali eParliament ePAC. Mapalane omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwane uthi lendzaba imali yabhadalwa inkampani yengcwaba Santa Lucia Funeral Services yendluliselo ovisini lengcwele letemtsetfo kuthi lendzaba leyisebente. Zwane uthi kwatfolakala ukuthi lenkampani siyavala emahhovisi incwadi lebe yatisa umcondziso walenkampani ukuthi akabhadale le mali wanikwa kodwa wase uyanyamalala. Ute kube ngimanje solo lendzaba isentshetwa abameli bahulumende lenkampani le mali yayibhadalwa ngaphandle kwamaphepha labakasakhomba sivumelwano sekusebentisana kweSanta Lucia Funeral Services kanye nahulumende. Dr. Zwane ucela ukuthi sale le mali ikakhulu njengaleyo lengakhona ukutfolakala. Sinako lokho ukuthi kumbe libandla lePAC selingasibonisa ukuthi sibamba njani kumbe vele declare i-loss ngoba nakhona leka AG baveta lokho ukuthi akusabonakala ukuthi yini labangayenda etikwa lokhu labakwendile. Ikakhulu futhi ngoba naye lo Santa Lucia uke wavela kulolu bandla lePAC. Watotilanza ukuthi kufikwe njani la kulendzaba le. Kuze kube ngimanje solokude sisombululo. Imalunga elikomiti libuke kusebenta kwetimali tembuso eParliament iPAC yafaka imivo kulendzaba. Sitambuka njani ngoba kunale challenge yalendzaba yale contract ukuthi vele siyayifuna ngoba nabo salokhunjwa sasiya overcharge. So ngicabanga ukuthi le document bena naqathi ne-office la AG sana ku-processa legal proceedings against Santa Lucia. It's almost impossible because bekude lama contracts bekabewe phansi. Dr. Zwane uthi litiko seliqinisa indlela yekwenta ibhizinisi kanye netinkampani njengaloku tivumelwano tekusebentisana emkhathesini walo kanye netinkampani setidlule ehhovisini lebameli bahulumende. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kunavuma inkosi inzinisa seParliament.
Emalunga elikomiti lephalamende lelibuke kulandzelela imisebenti letfunywe uhulumende sekavakashele Eswatini Christian Medical University lapho bekayowuhlola kutsi yini lebambe kutsi luphiko lokukhicita bodokotela lingasebenzi. Emalunga lelikomiti atsi akeva kutsi sekubambeni kutsi le nyuvesi ivunyelwe kutsi ikhicite bodokotela njengobe tonkhe timphepha seyatimikisa ehhovisini lelawula emakolishi nemanyuvesi eveni. Lamalunga atshelweni kutsi kunemishina leseyihleti iminyaka lesihlanu ingasebenzi ngenxa yekuthi solo le nyuvesi ayitholi imvumo yekusebenta. I-Eswatini Christian Medical University seyineminyaka lefika ku-15 solo izama ukuthola certificate sekuthi ifundzise budokotela lapha eveni noko solo loko akwendeki. Emalunga elikomiti lephalamende lelibuke kulandzelela imisebenti letfunywe hulumende sekaye kule nyuvesi kuyovisisa kutsi vele indzaba isalaphi. Let's find the source of the problem. Why, since the 9th Parliament, 10th Parliament, 11th Parliament, if we get into the source, for me there is not even a need to talk. And we deal with the source that this is the problem, so that by the time we leave as this Parliament, we've got this university. Maybe I'll be able to hand over my resignation letter as an MP if this does not happen. Chair, this is very painful, stressful to those who are trying to help us. Just to have a medical school in our country. What pains me most is just that this facility it's mostly needed by the country than him. This is the priority to the country because we are wasting a lot of money taking our kids outside the country. Le nyuvesi ithi ingasithokotela sisombululo kulendzaba njengoba setiningi timali letifakiwe kulomsebenzi wokuvula lesikolo. I think it will be of great assistance to the honorable members to actually go out here having been armed with information about how far have we gone with the compliance issue. What is it that on our side is not in place as far as that expectation is concerned. Le nyuvesi vetile kutsi inemishina leneminyaka lesihlanu lesolo ihleti lelungele kusebenta nakungatholakala lemvume. Ivetile nekuthi seyinetivumelwano tekusebenzisana ne-Wits University yaseNingizimu Afrika kanye nalenye inyuvesi yaseveni leTanzania kukhicita bodokotela. Lokunye lokuvelile kutsi nalabafundzisako boprofessor labasuka eSouth Korea, e-USA kanye naseCanada sebeme ngemumo kuthi bacale kufundzisa lapha eveni. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nasanziso Mlambo eMbabane. Libandla lelikhetfo nemincele yetinkhundla limemasive lesingaphansi kwenkhundla yasesiphofaneni semphakatsi wasehluthe ngaphansi kwenkhundla yasenkilongo kanye nasemphakatsi waselusabeni enkhundleni yaseGilgal kuthi yasibe ingcenye yekufundzisa ngelikhetfo kulempelasonto lesiya kuyo. Lesimemetelo sikhishwa ngusihlalo welibandla lelikhetfo nemincele uMfanenkosi Mhlaphahlangene. Ibandla letelikhetfo nemincele yetinkhundla ye-Elections and Boundaries Commission EBC limemasive kulemphakatsi ngephansi kwetinkhundla letilandzelayo ukuthi sibe ingcenye yekufundzisa ngelikhetfo i-civic and voter education nganawo emalanga alandzelayo kulempelasonto lesiya kiyo. Nathi 14 kuyimpelasonto lesiya kiyo lelibandla litabe senkundleni yaseGilgal emphakatsi eHluthi indzawo kuseHluthi High School. Siphofaneni kaMkhweli emphakatsi, Siphofaneni Madlenye emphakatsi, Siphofaneni Maphilongo emphakatsi, Siphofaneni Nceka emphakatsi, Siphofaneni Tambuti D Hall. Kanati 15 lelibandla litabe lisenkilongo emphakatsi elisabeni indzawo kutabe kusemphakatsi esiphofaneni eMphumakutse khona emphakatsi esiphofaneni engevini emphakatsi siphofaneni libovane emphakatsi. Imihlangano kuto tonke letindzawo icala ngensimbi 10 ekseni sive siyakhutsatwa ukuthi sijinge sihloniphe timiso tebe temphilo
tekulwa nemkhuhlane i-COVID-19. Imemedelo sikhishwa ngusihlalo welibandla Prince Mhlabuhlangene Dlamini. Tindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Lobuke hlangothi lolubuke ukuthi itindzaba tebhizinisi tisebenteka malula lapha eveni Albert Chibi uthi kuba nenkantolo letawubuka emacala lafaka ekhatsi emabhizinisi odva kutawusita ekutheni live likhange bosomabhizinisi bangephandle. Chibi uthi libhange lemhlaba belinesikhalo ngekuthi emacala emabhizinisi athatha iminyaka lemithatfu kutekwa ajutshwe enkantolo lenkhulu noko nyalo leso sikhatsi sesitawuncipha. Chibi uvete loku nakakhulumisana netintatheli talamsakato. Emavikini laphelile lijaji lelikhulu Bheki Maphalala lamemedela ukuthi leSwatini selitawuba nenkantolo letawubhekana nemacala emabhizinisi kuphela i-Commercial Court. Umcondzisi weluhlangothi lolubuke kwenta ibhizinisi kube melula eveni Albert Chibi uthi lesi sinyatselo lesitawusita live libe sesigabeni lesingcono ekutheni likhange emabhizinisi angephandle ukuthi ete atawuhlanyela timali lapha eveni. Kuba khona kwe-Commercial Court kuyalibambisa kakhulu live ekutheneni emacala labeko khanza ukuthi afakwa kanye e-High Court nyalo lawe business lesingathi ngema-commercial disputes angeke asaya lapho sekataba nenkantolo yawo le-separate. Ku-estimator kwa-World Bank bekathi kuthatha 956 days ku-resolver kuthola i-court judgment on a commercial dispute. So lokho kusho ukuthi emva kwa 3 years ngilapho la yaqhamuka khona mhlambe le judgment. By then vele le stock sale tinto lentitsengisako ningilabo somabhizinisi sesiphelelwe isikhathi. Libhange lemhlaba liye likhiphe njalo ngeminyaka ukuthi emave sekemephi etindzabeni tekukhanga bosomabhizinisi. Chibi uthi lokhu kusemisiwe njengobe kusentiwa luphenyo ngenkhohlakalo lebeyisolakala ukuthi yenteka khona emahovisini elibhange lemhlaba lebekwenta ukuthi lamanye emave angathuthuki kuletibalo. Bekusaqhubeka loluphenyo kwaze kwafika September laba decide khona ukuthi cha maningi kakhulu lama complaints and ngathi kuyaphatheka naku staff sabo ukuthi kukhona mhlambe laba practice corruption. Kwabangilapho ke laba decide khona kuyibeka eceleni le report. So kungimanje they are working on another benchmark lesingathi i-business enabling environment. Yona ke bayabuka ukuthi konke lebeku khinyabeta kusebenta kwe-ease of doing business index kutawu eliminateka ngala. Noma luphenyo luchubeka leSwatini liyachubeka nekuqinisekisa ukuthi kwenta ibhizinisi kuba malula lapha eveni kanzi nahulumende utibophelele kuloku. Ndzabeni Eswatini TV Mthembosima Vimbele nginasanziso mlambo embabane. Inhlangano lengamela umdlalo webhola e-Afrika eCAF seyichithile inkundla yesive kasomhlolo njengoba ithi inhlangano lenkundla solo ayikho esimeni lesikahle ukuthi ingabamba imidlalo lemikhulu. Lokusho kombiko lothunyelwe indvuna yetemidlalo uhulumende usebenzise imali lenganga 30 million emalangeni kulungisa lenkundla kanti futhi uhulumende sewulungise lomunye 30 million emalangeni kulungisa lokho lesekuvedwe nguCAF. Litiko letemidlalo selivetile ukuthi inkundla yesive somhlolo National Stadium seyehlulekile ukuthola imvume yokubamba imidlalo lesezingeni lelisetulu lefaka ekhatsi imidlalo yeCAF kanye neFIFA. Lokulandzela umsebenzi lo wentiwe ngiyo iCAF kuleli viki lamhla ka2 kuya umhla ka6 enyangeni lesetulu lapho khona CAF uvetile ukuthi lenkundla solo ayikho ezingeni lelifanele ukuthi ingadlalisa lemidlalo. Umbiko lokukhishwa litiko letemidlalo uchazile ukuthi balandzela tonke tintfo letacelwa ngiyo lenhlangano lokufaka ekhatsi kulungiswa kwama-dressing rooms, inkundla edlala phecelezi synthetic turf kanye nendzawo lapho khona kuhlala khona tinzatheli lapho khona kwasentshentiswa imali lengetulu kwa-30 million emalangeni kanti kubhekeka ukuthi lenye imali lengu-30 million emalangeni isentshentiswe kucetsela lo msebenzi. Litiko lithi iCAF ucele ticelo letinsha letifaka ekhatsi kulungisa indzawo leyatiwa ngokuthi ma-tunnels. Litiko livetile ukuthi batawucela yona iCAF iphindze ibuke lesinyathelo sayo mayelana nalenkundla. Litiko liphethe ngekuveta ukuthi
ibukile ukuthi indzaba yokwakha inkundla lensha iqale kusebenta kodwa-ke kutawuthatha isikhathi. Lobikile umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiki uhlanganise nguFabrice Msonera eMbabane. Umceceshi welicembu leMbabane Highlanders Lai Mosala uthi noma licembu lakhe lingakhona ukuthola amaphuzu lamathathu emidlalweni walo nelicembu leMalandi Chiefs kodwa basenawo amathuba ukuthi bangayiphakamisa indebe ye-M10 Premier League yalonyaka. Mosala uvete lokhu ngemuva kokuthi icembu lakhe lidlale ngekulingana neMalandi Chiefs ngamagoli lamathathu ngala nangale. Licembu leMbabane Highlanders litholana eTulu nelicembu leMalandi Chiefs emidlalweni lobo sophindwa kulandzela ukuthi lo mdlalo umiswe ngelisonto evikini leliphelile ngesizathu sesimo selitulo. iMbabane Highlanders ithe kulo mdlalo yathi ukuthi ukuthola amaphuzu lamathathu utayinyusela emathuba ukuthi ichubeke ifakele kushisa iRoyal Leopard lehlete esicongweni. Sigaba sekuqala salo mdlalo siphele kuligoli nangale. Esigabeni sesibili iMalandi Chiefs lekhombe kudlala kahle kulo mdlalo ithola amagoli amabili ihamba embili ngamagoli amathathu kulinye. Nasekusele imizuzu lemine esikhatsini lesengetiwe iMbabane Highlanders nayo ithola amagoli amabili ekulinganisa lashaya umphila Mkhonda kanye naKenneth Moloto umdlalo waphela kanjalo kumagoli amathathu kulamathathu. Selawotse Mslai Musala loqeqesha iMbabane Highlanders uthi leli cembu lisenayo amathuba ekuphakamisa indebe ye-M10 Premier League. No, the chances are still there. Remember, we're playing 4 games. Once again, if you win 4 games, you won the league. If you beat Leopards, you go 1 point ahead. You win the next one, you still stay 1 point. You go the next one, you stay 1 point. You play the last one, you win it. You win 4 games, you win the league. Emathuba ekuthola umqeqesho Malandi Chiefs akabe impumelelo kulandzela umsindvo lobekhona enkundleni nakuphela lo mdlalo. Kuleminye imidlalo iMbabane Swallows ishaya iThabankulu Khelisi eligoli ecanzeni. iMonen Pirates ishaya iGreen Mamba ngamagoli amabili ecanzeni. Kwanyala iRoyal Leopard solo ihlete esicongweni inamaphuzu lang-61 emidlalweni ng-26 ledlaliwe. Kanti iMbabane Highlanders esenzweni yesibili inamaphuzu lang-59. iMbabane Swallows isenzweni yesithathu inamaphuzu lang-57 kanti iYoung Buffaloes isenzweni yesine inamaphuzu lang-56. Kulamaqembu labalekela inkemba iMonen Pirates seyinyukele endzaweni ye-11 lapho khona seyinamaphuzu lang-28. iMalandi Chiefs solo isendzaweni ye-15 inamaphuzu lang-21. Lobikele umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganise uFabrice Msonera ananomfundo Simelane kalanga. Sathephetha indzaba tetfu ngaleto temidlalo sibahlola itimakethe sidaba esichubeke nehlele kwanyala senishiyene semo selitulo. Awile. Wena babi. Emandla abakasimelane. Sekuphelile ngaso. Ngeke uphindze usibone. Ha, kuphele kanjani ngaso gothi lesikhwama salamadimoni abo sishile. uNkulunkulu ungikhombise sipho lahlanyele lapha kuwe Musa. Sihamba nekutehlisa. Nothando. Akamele singene endleleni. Ini? Uyasangana yini? Kumele angene endumbeni. Angeke kulunge. Lento idala ingcabano kulomndeni. Wathi ngani? Lo mfana sebenza ngemandla kaNkulunkulu. Siwati kahle thina emadloti la kaSimelane. Simon on Mondays at 8:30 p.m. on Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license, 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for TV license and what are the payments? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money Pay.
You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. chocolate. No, so one chicken and love bongos. Usafaka na 20 rand. Kude mna thumane ngathi lo gift ediki ukusebenzisa utakhona sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu mchacho maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othanda ukuthi info ingafa ngikhona. Kune life nesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Ala kusebenza lo msebenzi abadinga ngikusupport labantu. Because sisaqhuba nalo kehlele namhla ekseni ngolosine nawusanza kulo umsakazo wakho bolo umsakazo eThombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast ngolosine wes19 kulomnyaka wa 2022 sevikini les19 lalomnyaka langa les132 kusele imalanga bongosi lang 233 upheleke umnyaka losetulo ngalelinye ilanga la kuleli thenga nekuthengiswa kwama services nani ngidayichaza bongosi kwake kwaba nenzaba kwathiwa bekulingiselwa nje lo umsebenzi lotside kuthengwa inkomo kwathiwa kathenga inkomo le mali yagcina ngathi ifikile ku 100,000 inkomo yinye waba nemsindo ke lomkhulu kulamanye amakhothi asalelive ngiyakhumbula ukuthi ngeminyaka wa 2011 bengikhona ke eParliament kulungiswa umthetho act wagcina ke uphasile lo mnyaka loyo kwase kuthi ngaMay usimanje ama date la inhloko yamsemaningi keja nje lapha kubo May noma beku 2013 yini angisathi kahle la bese kutalwa khona nakulesi sinamhla Eswatini Public Procurement Regulatory Agency ngiyo le yasiwa bongosi ayibe khona itawulungisa letinye tinsaya lebethi khona kule angidathini lasi kule sector angisho njalo nje ngoba labanye bekuthiwa icorruption yanze kangaka nje inzaba yemathenda labanye bathi nga 2013 bongangami ngemtimba nga 2019 so ungaka udla ngemathenda lo muntu bongosi sinakuteka umsebenzi lomkhulu lo indiwa SPPRA kuna level aseswatini njoba sitikwa nenzaba ekuvusa kwebla ke lasifunza bongosi uhambisana nencamse mavuso baqhamuka khona lapha ka SPPRA namhla batasinika lesifome nje basifundzise ukuthi kahle kahle vele lo SPPRA wendani ngoba labanye bamswacela ngakhaza lamanye madosa ebhasini ngeHerry Force leg back seat bamswacela lo kuthi utaleleni lo SPPRA ngoba bathi abasa khole bangasakuthola uphilele lasifunza ngiphilile makabane njani leni siyaphila nathi siyaphila nathi usiphilile kule sibonge sivusele babukeli emakhaya ngihamba na Thulile Njwabo Soshito yes longu manager capacity building and advisory mina ngingcamiso wakamavuso ngibuke idepartment yaka audit and compliance ngapaneni lengumlawuli exactly wetekuthenga netekuthengiselwa kwaHulumende netinkampani tahulumende ngiyafuna ke bengifundza ireport ya World Bank ya 2004 ithi mavela sathuthuka kufaka ikhasi nasi la eSwatini lenzaba ye public procurement ayithathwa as a strategic function bohulumende into le ntekako nje ngale kusikunema inefficient utaleleni lo SPPRA kahle kahle live magwabane SPPRA latalelwe kona
kuseva hulumende imali. Okay. Yes. Sitalele ke kuthi si make sure ukuthi as tinkampani tahulumende tisa conduct a procurement. Si make sure ukuthi kunetindzaba double value for money, ya achieve value for money. Si make sure ukuthi there is maximum si make sure ukuthi there is transparency, information about procurement ikhona emaswati ayayibona. Phinde si make sure ukuthi there is inclusive participation. Lokusho ukuthi lonke eliswati lelikhonako lelinawo emandla alikhona ku participate in public procurement. You need to ensure there's inclusive participation. Kuneniphepha lebendwa ngihlo phela bakana leli hlophe bekafunza la nyuvesi analejala se ebelifunza eNatal. Bathwala usila Eswatini 2020 lo. May 2020 nabayenda lena. Bathwala ukuthi nathi ngapanya letincane basina basibahlola tisidona hawu. Labantu abaparticipate lapha lokusekunalo SPPRA ngilabo nsondonzima kuphela. How then do you ensure ukuthi le inclusive participation ikhona invele noma ngilokufune ibe khona? Sengilokunye lo sikhona yini Siyabonga Gule. Indzaba ye inclusive participation kusesendzaba lengekho kahle. Okay. Yes, and nalomthetho wethu ke vele uvumela leto tinkampani lengasho ukuthi seti properly registered. Letitimele letinayo nale capacity ukuthi dinga participate in public procurement. Kepha ke ngicabanga lo mthetho wethu ngalesikhathi wakhiwa wawusebuke lama risks lekakhona within the public procurement space. Lengicabanga ukuthi ezisichubeka sisebenta si collector information ngoba lokunye la si charge ngako uhulumende lo mthetho wethu lobhekeke ukuthi siwende ngokuthi sikweleke information. Le information le starts singayithola bese siyaanalyze siyaanalyze bese si recommenda ema changes kulomthetho siwa recommend ku Minister of Finance. So sisekuyo ke le process already sesinawo ema changes lese siwabeke together and lestaw phuma si consult also kulama suppliers as well because kulokunye siya meter nawo sende lawo ma engagements and siyayithola le information and it's not new lokho ukuthi vele lo mthetho wethu awukho ngendlela lesezingeni ngokuthi uyayivumela nalenkampani lesesephasi ngokuthi ingakhona ukuparticipate. Ngiyakhumbula futhi ukuthi kwaba nekukhuluma eParliament bakhala ekuthenini le act isuke ingasikhwala ifikushayisane khona nalama regulations a 2008 angathi lo ukuthi nato indzaba lethu sekhona yini noma sekwalungiseka. Ngiyafuna ke la sunza ngoba ngicabanga usivele nawo na ungathatha nje lapha ebus rank fike ujikela itshetu nalibuya leli tamishaya besumbuta nga SPPRA utakhuluma ngetender kahle kahle na nithiwa nje nange ama stakeholders bobala ama stakeholders a SPPRA. Ngiyabonga kakhulu Magwabane. Ema stakeholders ethu ahlukahlukene. Okay. Sinawo le tinkampani tahulumende leti public sector lesebita ngema public entities. Lekungileti inkampani leti thola subvention ehulumende lotho nje leti ka category A kakhulu ngileti thola subvention ehulumende kube ngileta nato generatela ema profits naleti ke lothola ukuthi sitihleti thola imali leti buyehlobe ntenkosi tonke nato leto ngito inkampani lesebenzisana nato ngaka public sector siphindze ke sebenzisana nawo ama suppliers nawo angama stakeholders ethu ngoba phela sikhuluma ngenzabe ukuthi kune business transaction leyendeka kola kunemthengi kunalo thengako so nawo ke ema suppliers nawo angilamanye ema key stakeholders ethu ngakwehlukana kwawo ke lamanye ke ama stakeholders ethu kuphindze kube ngilesive kusebenzisa imali desive ma public funds lesikhuluma ngawo so nesive nawo angilamanye ama stakeholders ethu la ke kungakho nje utothola kusile information noma siyikhipha ufuna iphume igcine ifika kulesive labanikati balidimali. Yeah. Yes. Aphinze ngoba ukhulumela indzaba le capacity kansila kuwele ekuthenini yini leni kwendako kwenda siqiniseko ukuthi even
onela ama stakeholders ngoba njoba ngisho nje state inkampani nifika nini kaze ticala dithenga njoba ngibekisana kwaye kwathenga inkomo ye 100,000 at some point khona into nikwendako ukuze kusinanabo ba understand lo senikhona bheke sekusetshenzwe kanjena manje ngoba kwakhunywa kule public procurement yethu live nifune kwenziwe nema reforms. I think look establish kona some of the reforms bebekendiwe. Yes. Ngiyakhona lokubahambela sibe kunene sesikhona ke manje le ground ke nyana kufanele idlalwe kanje la ground. Lokumcoka kakhulu magabane lwati. Okay. Yes, so lesikwendayo konje kakhulu singu regulator lenza baye ku offerisha ema trainings kakhulu kuma stakeholders ethu. Lata ubreacha na gap lo khulume ngayo na ucalako othite there's a research paper lokho wayibona leyaveta lokho ukuthi even lethula kangwane the procurement function kwanyalo it's not yet regarded as a strategic function. Le bekuliqiniso vele lokho sikutfolile nathi nasacala kusebenta nawo nje ma procuring entities ethu labo uthola khona ukuthi the situation is such that anybody or anyone is taxed with the lokuthi end the procurement. So sikubonile ke lokho ke ngiko lokubese kwenda nathi sibe sikhulu lesidingo sekuthi kwendwe lama trainings so that we assist them babe naso le skill sokuthi benda le procurement. There have been great improvements ke Mr. Golena nangasho nje kusukela ngibekise nga 2016 ngicabanga ukuthi nawe nasawungabuka nayo emaphepheni kanenge so uyobona sekuphuma ama adverts sekufuna procurement officer sekuphuma procurement manager lawo ma results alama interventions ema trainings leswendako siba nawo nema workshops whereby staw engageana even with our stakeholders ukuthi kepha esikhuluma ngeprocurement sifuna ama procurements ethu ahambe kahle funa siwahambise kanjani ngoba esikhathini lesiningi magwabane sikhala ngokuthi imali liyalahleka even kukanenge indlela letilahleka ngakhona ngalahleka ngokuthi yebe amagundwane akhona singeke sawathini but ingaphinda ilahleke ngaloko ukuthi nalabo abantu laba tasked with the procurement function kude le skill nginikiwe nje kwathiwa no wena hamba uyenda le procurement kanti phela it's a process lasifunza ngiyafuna lokungena ekuthenini leyinzaba sikude le skill but ikhona inzaba ekuthenini into le ngita hamba mina ngiyithenga atete emalangeni uhulumende utayithenga nga 5,000 emalangeni kusekhona lo compliance siyabonga kule lenye vele ifunction yethu ka SPPRA ukuthi si sende i continuous monitoring. Nasithi continuous monitoring lokho ukuthi sihlole at every stage of the procurement process ukuthi ihamba kahle yini. So kulokukhuluma ngako yes kune study nathi lesake sasenda even though kungasuye 30 imali ngani na 5,000 but kwabonakala lokuthi vele uhulumende uyaduliseleka nasikulandzela ke sathola ukuthi nalama suppliers anale dizathu ukuthi agcine lama prices ekuthengisela uhulumende asedulu lengicabanga ngeke ngene kithi namuhla uyaphutha kubhadala ngingangena kithi ngalelinye ilanga kule yes so sikutfolile lokho kepha ke sinelihlelo lesim assista ngalo uhulumende lekucala lesisetukwalo nje kukweleka lama market prices sine project lekhona lengicabanga ukuthi ita completeka in the next 3 months still early in the year ngokuthi sitawena lama market prices alama common use items ahulumende kunema categories la ngu 17 la stabe sikholeka khona lama categories maningi kakhulu but afake ekhathi bo building material ema computer consumables nema computers nalokunye lokunengi lokufaka ekhathi bo grocery bo stationery so sidathi singayenda leyo report bese sipresentela litiko elase Ministry of Finance ukuthi akathi uhulumende nakathenga agade nanga ema prices kunalihlobo lema common use items so nguloko lesimsita ngako uhulumende phinze lokunye lesiyasimsite ngako siyayisi sendena kule sithi ma procurement audits
yes lapho khona sihlola lokho ukuthi ihambe njani le procurement siyayiswabuke nalama prices and ukhanze ukuthi akhona nje ama findings la bekhona ukhanze ukuthi invo mhlambe lebe fanele siyithenge nga 25,000 but ukhanze singumende siyithenge nga 25,000 bese ke siyaye si recommend lokho ukuthi nanathi plus ingihulumende asingaveli nje sikhiphele tender but asiyendi market research sathi lokho ukuthi in the market lemvo lengiyifunako ingumalini so that noma uya ku budget wathi ukuthi ngibudgeta lokungaka and then nase kufika le dikhathi ke sekuthi uya evaluate so ya award le 10 so uyayibona noma bakuthengisela khona info ngeprice lesedulu Kasibonga njengoba sihleka nenzaba temnotho nje ngathi ukhona enzima la edlalako SPPRA kuvuseni nomnotho ngiyakhumbula ukuthi kune report ya World Trade Organization ya 2015 baveta nje ukuthi uhulumende waseSwatini ngalesa sikhathi basinaba sibahlola bakhanza ukuthi yena imali ayisebenzisako beyilinganiselwa la kubo 22% imali ayisebenzisako nje ekuthengeni base ke isetulu kakhulu nakubukwana lamanye amave emhlaba base mavela sathuthuka nje labo hulumende bakhona basebenzisa between 5 and 8% nga 2018 kwatholakala ukuthi la kule indzaba tekuthenga nesithengisa kumbe njengoba sekuchazile nje nangimavuso kuthiwa kwaba ne 14 billion lo wasebenza lapho hulumende ungazi ukuthi ke wasebenzisa 50% value ukuthi nzima ile nidlalako nini kuyasiqiniseka ekuthenini lo mnotho wale live uyavuka ngoba sengilethana naku le nguveta ukuthi kahle kahle vele ngoba ngive ngala kahulumende khuluma ngabo over expenditure nale report ngeke ngayifunza ngake senginte nayo le ka SPPR lenza abanye nzima ile nidlalako nini to ensure ukuthi lo mnotho wale live uyakhuphuka ngiyabonga siyabonga Magwabane ikakhulu Magwabane si promote kakhulu ukusebenzisa i-open tender kuqala nje siya encourage vele ema procuring entities ngetikhathi tonke kanalo mthetho vele ubeka ngasobala ukuthi le method lesitawuthenga ngayo kuqala nje nasicabanga ukuthenga asicabanga open tender bese ke sokuba ngileto dizathu kumbe leta bese sethi sibuyisela letinye indlela eseta kuphikela open tender ngiloko nalo lelimasela lokho ukuthi ngayi provider le procuring entity ngaleyo service or ngiba supply ngaloko labakudingako uyakhona ukuyingenela le tender lo kwenda lokuthi ke lamathuba ayasakaka abe ebantwini labaningi lokunye ke singu regulator si provide le platform lapho khona ema suppliers ethu akhona kwabona akhona kubena lama tender opportunities lokuthi ama tender atholakala ngakuphi dawukhumbula Magwabane usho that manje nje baphepha lo wabukele sitawubona nje ngibekise kumbe incena kwakho umgwaco sitawubona ngesigulumba sesicalele sasebenza kepha sibe singathi ukuthi kepha lesigulumba lesigezele igcinele inkampani lena itholele umsebenzi kwakho lomgwaco ihambe njani le selection process kepha nyalo with the availability of ama platforms la sharisha lama tender opportunities ayakhona lokuthi abone ngangibani tinkampani tethu ke eMaswati nathi thola lo msebenzi kwendekane ke Magwabane kucashwa eMaswati akhona ecasha eMaswati nacasha eMaswati ayakhona kubeka kudla etafuleni yes so ngeke ke lokunye lesikwenda kona naloko ukuthi nje sichubeke siyendele awareness kuma stakeholders ethu onke ngakahlukana kwawo siyendele awareness lokho ukuthi kahle kahle nasasebenzisa le timali tahulumende kufanele sitiphathe kanjani singibamvu nje laba entrust with those money zetimali deseva fanele sitiphathe kanjani nangabe futhi sekwendike lothola ukuthi sengikhazakala sengathi sengigangile athini lama consequences ngoba uyawabeka lo mthetho futhi wabeka ukuthi nje nawe public officer ulomambamba uthi ungafinwa even imali engafika ngisho kubo 10 million so siyayenda nale awareness kakhulu Mavuso uthenze indzaba yaka compliance as part of the compliance as well senda nema investigations
nalokho akahambe kahle nakusendiwa le procurement process ngathi kube negangaganga lokube khona bese ke kwenziwa lama investigations nakwenziwa lama investigations ke depending on the findings leyo investigations uyithola ukuthi lamanye alama matters siyawa refer to emaphoyiseni ayodolwa bemthetho ladzinga kuya kubo anti corruption ayekho so all those are attempts lokho ukuthi sonke asibe aware ukuthi letimali esisebenzisa kwa accept tethu timali tisebenziseni kahle angubambe Masifundza ngiyakhumbula nje lapha eNingizimu Afrika former minister waka health Zolemkhize athi iNPA bengibeva itolo bachaza ukuthi kunenkampani engazuthi emalungu emndeni wakhe nanaye abayasola usuyaphatheka kubo basibenda ke liphenyo indaba fire cars nje kuthengwa kwema PPEs imali letulu bo 10 million emalanga I wish to see lenye ilanga la even sibone nje kuthiwe kunanaba somaqhuzu naba bagangile ngemali yahulumende balapha labanye basemawela labanye balapha estrashini kanjalo okay base ngina 1 minute producer wami ngina 1 minute Mavusa lenye indzaba lekhona tinkampani tincane kakhulu ngala ngasemgwaqweni tiyakhala ukuthi tona kwangazuthi vele tiyawuhlala tincane lamacatha lamakhulu la eSwatini ayavela adliwe tinkampani de kuhamba how then do we capacitate tinkampani letincane kusinathi ugcine tinkulu tutakhona ukuthi tidle lamacasa lamakhulu nangaba khona okay thank you so much Gula nalokunye lesikwendako vele ngiko loku capacitate ema suppliers they are a very important stakeholder kuleli kheke le procurement so utsinza indzaba lemcoka sithena senda sisakweleka le information yethu yaka procurement sathola ukuthi about 89% wale procurement spend is spent on tinkampani temaswati okay yes however njengoba usho lokho ukuthi lele tincane dona ti remainer or tichubeka tisaleti tincane which is a challenge lekhona lesiyibonako. So one of the things lesitibonile which is causing that challenge is adatiwa nangithi adatiwa ku tele platform or somewhere la ungathi nje uyakhona uthi asengibone tinkampani leti tonke leti supply stationery nakangwane lapho khona utawuphenze ubone naleli masela lato ukuthi ti capable kanganani kude that platform. So singu regulator we procurement sikubonile ukuthi let us create that platform whereby ema suppliers onke la willing to participate ku public procurement siwa register sithi singacitha kwa register phinde siwa vet lokho ukuthi aya qualify yini vele to do business with government, and then stabe seke sesiyayithatha leyo information yawo onke ama suppliers la registered sesibeka for everyone to see onke ama procuring entities bonke labathenga ko asengubambe lapho ukuthi bakhona kuwasebenzisa lawo masa asengubambe lapho Ncele ngisho nginasikhathi man but ndawucela indulgence yabo ekutheni la sifunza naNcele labangahambi ngifuna kwendlulisa Sergeant Ntombenhle fakuzelalini bonke sifuna kusibekela nje singabe imigwaqo elive imenjani namhla ekseni ngoba nami mphose ngathola ingoti lo myimigwaqo abantu bashayela basetingcingweni la Mntolo angikuvusele nkwamukele hlelo namhla ekseni iyahambeka imigwaqo yala eSwatini namhla ngalesini ngikuvusele Magwabane ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show imigwaqo elivela kangwane iyahambeka Magwabane kepha nje tikhona tikhinyabeto letikhona lapha nalapha lesingathanza ukuthi umshayeli atenake asawusebenzisa wona umgwaqo lokufaka ekhathi nje tibane temgwaqo letila edolobheni elikhulu laseMbabane na ungena khona edolobheni tibane letilapha eMangwaneni atisebenzi malangeni lamahle sithi nje sisasebenzisa tona asinake kakhulu sihloniphane nawo ke umgwaqo losuka khona emotshane ubheke khona kumathamo lo mgwaqo loyo solo uyakhiwa ungumgwaqo kulamalanga losihlupha kwamalangeni lamahle lesithi nje bashayeli abalihambe ngesibane leliphansi kakhulu kwadise phela uhamba ujika endleleni uhle uba igravel uhle uba nyo itarot lokwenda kuthi umshayeli asahamba khona lapho abe nekukhinyabeteka nematshe ke ayaphakama kakhulu la khona kuyigravel khona nato tinfuli nje
asinakisise kakhulu sihloniphe nabo la ti-70 emgwaco letikhona lapho letiphakamise bona bo stop and go. Umgwaco lo mkhulu osuka khona eNgwenya ubheke khona kaManzini nawenqa kancane nje lapha kwamafutha la kwakhiwa khona umgwaco kuneloli lapho lefele khona ekhasi emgwacweni kanti sisesekuwona lo mgwaco lo ubheka khona kaManzini losuka khona eNgwenya lapha ezone 1 ngenhla nje kwalapha eMbabane Central nakhona kuneloli lenkhulu lesekhathi emgwacweni omabili lamaloli aphazamisa imotolo lesibheka khona kaManzini malangeni lamahle. Kanti-ke elibonjeni umgwaco lo usuka lapha eSiteki uye khona eButchephart uyakhiwa malangeni lamahle nje asibanake laba sibahloniphe labakhako khona lapho ikakhulukazi labo labaphakamisa Donatien Vangu nalapho ke sivalelwe khona ukuthi singawusebenzisi umgwaco asente njalo singathikhanzi sesiwuvula bese sesiyawusebenzisa ngoba kube sesekuyawonakala. Ishiselo nayo ihloliwe umgwaco lo suka khona eSuthe ubheke khona enhlangano lapha emanyukele nje emhlosheni kuneloli nakhona lapho lesile khona ekhasi emgwacweni iphazamisa Donatien imotolo lesibheka ngakhona enhlangano futhi nje asinake sisawusebenzisa umgwaco kulolu suku lanamuhla ukuze ukuthi siphephe. Ngale kwaloko Magwabane naye umbukeli weKusile breakfast show imigwaco yelive iyahambeka ngaphandle nje kwaleti Kinyabedo lesemfishito kungaba kusela yena umbukeli usuku loluhle nalophephile basetawusebenzisa yona imigwaco yelive. Sabonga kakhulu Mdolo nanini maphoyisa sinifisela ke lesine lemnanzi nisasebenza nayo eMaswati. Inhlangano sintonke nje emaphoyisa lanibambisa khona live. Ngiyanjelo ukuthi namhle emaphoyisa ngala crime prevention aletulo ngakithi ePlane atabeka afundzisa ngenzabade kuvikela buqala ikakhulu kusebenzele bonkosi yawuhamba kahle. Sitaqhubeka na la sifunza namavuso la bonkosi nasesiphuma nje indzabeni desibita lomhla kuseni sesivumelwe ukuthi siyaqhubeka nalenzaba lena ngoba indzaba eMaswati kufuna iconze kahle le. Ngiyafuna nje ngiyala lapha esikolweni nje oba lapha eParliament nje kuqhubeka iPAC ukuthi ngabe tikwana tithenga ungena kanganani eSPPRA lapha. Sibathe ukuthi manje bonkosi sithathe our leading stories a7 namhla kuseni. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you will receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Ngibona nguvusele ngokwamukele ndzabeni tesibili italo mhla ekseni ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngiLinkedIn Gule. Induna yete kwatisa netekuchumana inkosatana Sikhanyiso esike kwanza ukuthi indlela tekuchumana ngetebuchwephesha emhlabeni kuyalibophelela ke live leSwatini ukuthi libuyekete indlela lelisakata ngato. Induna beyikhuluma ke lapha ehotela le Hilton Garden Inn lapha eMbabane. Ngesikhathi ke litiko layo lihlangene ne likomiti libokusebenza kwalelitiko endini yetimpunga lapho kubuka khona umthetho lesakhankanya wetekusakata Eswatini Broadcasting Bill womnyaka wa 2019. Indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana inkosatana Sikhanyiso ithi lenye inhloso yemtsetfo losakhankanya wetekusakata i-Eswatini Broadcasting Bill wemnyaka wanga 2019 uhlose kwekutsi emaswati akhone kuticocela wona tindzaba tawo ngendlela yekuthi labo labasakatako baphatheke ngendlela lelandzela emazinga yemhlaba. Indvuna beyikhuluma ehotela le Hilton Garden eMbabane ngesikhathi litiko layo likhulumisa lomthetho nelikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko layo endlini yetimpunga. Sineke selele emuva kangakanani-ke nangabe nemave asathuthukile asa kuleli hlangothi letekuchumana netekwati ukuthi kambe-ke thina sho siselele emuva kangakanani kule ndzaba nje ye-COVID i-broadcasting industry ilimele kakhulu mhlaba wonke jikelele. eSouth Africa nje SABC ulahlekelwe naye significantly viewership ne-audience, listening audience when it comes to the radio broadcasting. I-revenue yabo nje yehle kakhulu. Latin America nakhona ukhanze uthi i-radio advertising yehle ngabo 18.4%. Bese eChile leli velelo nje lahlekelwe over and within the brink of COVID 900 jobs in radio, television and print alone. Lokusho ukuthi vele umhlaba nyalofuna ucabanga tindlela letinsha tekusakata. And recently there are new audio trends which have emanated worldwide. I want to believe Guti Bati by 2023 there will be 200 broadcasting stations shut down by that time, which means that we need to keep an eye on audio and broadcasting. There are 5 new trends that have emanated to diversify audiences. Bamvule mhlambe emasaloni insha nje udatholaphi ongete icingo mhlambe ku-online. So we need to engage in multi-platform engagement. Our legislation needs to be upgraded so it does hybrid storytelling. We say hybrid because we're saying public, private and community broadcasting, and we also need to grow in DAB+. Indvuna ithi lo mthetho kubhekeke ukuthi ukhulise emathuba emisebenzi kanye nekuthi live lakhe imali njengoba labasenzimeni yetekusakata sekutawuba khona tindleko labatawutikhipha. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunanonjabulo Magagula kanye nambongo Dube eMbabane. Induna yetekuvakasha Moses Vilakathi ithi ke kuningi live leSwatini likwendako kuvikela kunyukubeteka kwemvelo lokufaka ekhathi imisebenzi yokuphehla gesi ngelanga. Induna bekhuluma ke hotel Hilton Garden Inn lapha eMbabane ngesikhathi ke litiko netinhlangano letitsinzekako lethula umbiko wemhlangano livele liungenele evenike leNgilandi COP26 eminyakeni lophelile lapho khona emave abebuka ukuthi singavikelwa kanjani simo sekuguquka kwesimo selitulu. Live leSwatini eminyakeni lophelile lingenele umhlangano wemave emhlaba wekubuka tindlela tekulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu iCOP26 eveni leNgilandi. Ikhuluma emhlanganweni wekethula umbiko umhlangano, indvuna yelitiko letekuvakasha Moses Vilakathi ithi leSwatini lisatichuba kahle tinhlelo talo tekuvikela imvelo. Liveke lakithi letibandzakanye letintweni letinyenti ikakhulu etindzabeni tekokuthi asesibuke leti emahlathi ngoba tinayo imithelela yekokuthi ungehliswa letindluthu. Itolo sike sathi ngisho letemvelo lokubuka ukuthi nalabo ma plastic nabo yini akusuke.
fanele kulabanye kusengakangeni kahle kusekhona lababa nentwabi nje ukuthi indzaba yabo maplastiki ukwenta bophatha sakho nabo yinini ungathi bayahlukumedeka kepha lokuhle ukuthi labaningi sebakubona ukuthi kukhona lapho siya khona dintfo ke leti lesitibona ukuthi dingendiwe nekokuthi ke sesicalile kungena kulabo solar energy lokuthi bantu sebangakhona ukuthi batendele gezi ngelanga lamakhaya ngoba nasingenta njalo sithi mhlawumbe ngelikhaya salifaka lo solar panel kungenta ukuthi bese kwehlisa lendzaba yaletintuthu umoya ke lakithi ngoba lamanye emave abanawo lo moya wekuthi besakhicita nawo lona electricity sinela kithi sinenhlanhla lembi ngoba lapho cishe ube mnyendi khona ngisetule etinsabeni taselibonjeni lokusho ukuthi kulele kunye tindzawo kuba kunqane lo electricity longakhona kumkhicita ngale moya kepha ngabo technology lasebakhona siyethemba ukuthi utawuntshintsha nakuleto tindzawo. Umbiko lobophelela live kuvikela kuguquguquka kwesimo selitulu lokhishwe inhlangano yetentfutfuko kamhlaba United Nations Development Program uveta ukuthi kuleli temandla kanye netibi ngiletinye letinemthelela kukhipha tintfutfu letingcolisa tindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla kunanofundo Magagula kanye nambongwa Dube Embabane. Mapalana lomkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwana usike imali yabhadalwa inkampani yebangcwabi iSanta Lucia ngeminyaka wa 2010 lengu 676,000 emalangeni abakhoni kuyilanza kudeke ibuye kuhulumende. Dr. Zwana ukusho lokho ngesikhathi sike letiko letempilo livele embiko lekomiti lebuke kusebenza kwetimali tembuso eParliament iPAC. Maphelelo omkhulu etiko letempilo Dr. Simon Zwana uthi lendzaba imali yabhadalwa inkampani yengcwaba iSanta Lucia Funeral Services endlulisele ovisini lengcwele letemthetho kuthi lendzaba leyisebente. Zwana uthi kwatfolakala ukuthi lenkampani siyavala emahhovisi incwadi lebe yatisa umcondziso walenkampani ukuthi akabhadale le mali wanikwa kodwa wase uyanyamalala. Ute kube ngimanje solo lendzaba isentshetwa abameli bahulumende lenkampani le mali yayibhadalwa ngaphandle kwamaphepha labakasakhomba sivumelwano sekusebentisana kweSanta Lucia Funeral Services kanye nahulumende. Dr. Zwana ucela ukuthi sale le mali ikakhulu njengaleyo lengakhoni kutfolakala. Sinako lokho ukuthi kumbe libandla lePAC selingasibonisa ukuthi sibamba njani kumbe vele declareisha i-loss ngoba nakhona leka AG baveta lokho ukuthi akusabonakala ukuthi yini labangayenda etikwa lokhu labakwendile ikakhulu futhi ngoba naye lo Santa Lucia uke wavela kulolu bandla lePAC watotilanza ukuthi kufikwe njani la kulendzaba le kuze kube ngimanje solokude sisombululo. Imalungu elikomiti libuke kusebenza kwetimali tembuso eParliament iPAC yafaka imivo kulendzaba. Sitambo njani ngoba kunale challenge yalendzaba yale contract ukuthi vele siyayifuna ngoba nabo sale kunjalo siya overcharge. So ngicela ukuthi le document vena nacade ne office la AG sana ku processa ema legal proceedings go against Santa Lucia. It's almost impossible because bekude lama contracts bekabewe pass. Dr. Zwana uthi litiko seliqinisa indlela yekwenta ibhizinisi kanye netinkampani njengaloku tivumelwano tekusebenzisana emkhathesini walo kanye netinkampani setidlule ehovisini lebameli bahulumende etindzabeni kubika Fortune dlangamandla kunavuma inkosi inzinisa seParliament. Emalungu elikomiti leParliament libukeke kulandzelela imisebenzi lethunywe uhulumende avakasheleke eSwatini Christian Medical University lapho bekayohlola ukuthi yini lebambe ukuthi luphiko lokukhicita bodokotela kusike lungasebenzi kule nyuvesi. Emalungu lelikomiti athi akeva ukuthi sekubambene kusile nyuvesi ivunyelwe ukuthi ke ikhicite bodokotela njengoba tonke timpepha siyatimikisa ehovisini lelilawula ke emakolleji nemanyuvesi eveni. Lamalunga abikelwe ukuthi kunemishini leseyihleti iminyaka lengentulu kwalesihlanu ingasebenzi ngenxa yokuthi solo le nyuvesi ayithola imvumo yokusebenza.
I-Eswatini Christian Medical University seyineminyaka lefika ku-15 solo izama ukuthola certificate sekuthi ifundzise budokotela lapha eveni noko solo loko akwendeki. Emalunga elikomidi lephalamende lelibuke kulandzelela imisebenti letfunywe hulumende sekaye kule nyuvesi kuyovisisa ukuthi vele indzaba isalaphi. Let's find the source of the problem. Why, since the 9th Parliament, 10th Parliament, 11th Parliament, if we get into the source, for me there is not even a need to talk. And we deal with the source that this is the problem, so that by the time we leave as this Parliament, we've got this university. Maybe I'll be able to hand over my resignation letter as an MP if this does not happen. Chair, this is very painful, stressful to those who are trying to help us. Just to have a medical school in our country. What pains me most is just that this facility is mostly needed by the country than him. This is the priority to the country because we are wasting a lot of money taking our kids outside the country. Le nyuvesi ithi ingasithokodela sisombululo kulendzaba njengoba setiningi timali letifakiwe kulomsebenzi wekuvula lesikolwa. I think it will be of great assistance to the honorable members to actually go out here having been armed with information about how far have we gone with the compliance issue. What is it that on our side is not in place as far as that expectation is concerned. Le nyuvesi vetile kutsi inemishina leneminyaka lesihlanu lesolo ihleti lelungele kusebenta nakungatholakala lemvume. Ivetile nekutsi seyinetivumelwano tekusebenzisana ne-Wits University yaseNingizimu Afrika kanye nalenye inyuvesi yaseveni leTanzania kukhicita udokotela. Lokunye lokuvelile kutsi nalabafundzisako boprofesa labasuka eSouth Korea, e-USA kanye naseCanada sebeme ngemumo ukuthi bacale kufundzisa lapha eveni. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosima Vimbela nasanziso Mlambo eMbabane. Libandla letelikhetho nemincele tinkundla limemake sivele singephansi kwenkundla yasesiphofaneni sehluthe ngephansi kwenkundla yasenkilongo kanye nasemphakathi waselusabeni enkundleni yaseGilgal kuthi ke asibe ingcenye yetifundo letabethi ichubeka lapha kutabe kufundisa khona ngalo likhetho kulembela sonto lesiya kuyo. Lesimetelo ke sikhishwa ngusihlalo welibandla lalo likhetho nemincele umntana Nkosi Mhlabhlangene. Ibandla letelikhetho nemincele yetinkundla Elections and Boundaries Commission EBC limemasive kulemphakathi ngephansi kwetinkundla landzela ukuthi sibe ingcenye yekufundisa ngelikhetho civic and voter education nganawe emalanga landzela kulembela sonto lesiyakiyo. Nathi 14 kuyimpela sonto lesiyakiyo lelibandla litabe senkundleni yaseGilgal emphakathi eHluthi indzawo kuseHluthi High School. Siphofaneni kaMkhweli emphakathi, Siphofaneni Madlenye emphakathi, Siphofaneni Maphilongo emphakathi, Siphofaneni Nceka emphakathi, Siphofaneni Tambuti D Hall. Kanati 15 lelibandla litabe lisenkilongo emphakathi lisabene indzawo kutabe kusemphakathi. Esiphofaneni eMphumakutse khona emphakathi, Siphofaneni engevini emphakathi, Siphofaneni libovane emphakathi. Imihlangano kutotonke letindzawo icala ngensimbi 10 ekseni. Sive siyakhutsatwa ukuthi sijinge sihloniphe timiso tebetempilo tekulwa ngemkhuhlane iCovid-19. Simemetelo sikhishwa ngusihlalo welibandla Prince Mhlabhlangene Dlamini. Tindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Lobuke lihlangosi libuke ukuthi tindzaba tebhizinisi tisebenziseka malula lapha eveni Albert Chibe
Uthi-ke kuba nenkantolo letawubuka nje amacala lafa ekhathi amabhizinisi odwa kutawusita ekutheni live likhange bosomabhizinisi bangaphandle. Cibeke uthi-ke libhange lemhlaba seloke linesikhalo ngekuthi emacala ebhizinisi athatha-ke iminyaka lemithathu kutekwa afike-ke emaphethelweni enkantolo lenkulu eSwatini. Kepha-ke nyalo njengoba kutawuba khona inkantolo etawubhekana ngco nemacala ebhizinisi, cibeke uthi lokhu-ke kutawulisita kakhulu live laseSwatini. Emavikini laphelile lijaji lelikhulu Bheki Maphalala lamemedela ukuthi leSwatini selitawuba nenkantolo letawubhekana nemacala emabhizinisi kuphela, i-Commercial Court. Umcondzisi weluhlangothi lolubuke kwenta ibhizinisi kube melula eveni Albert Chibi uthi lesi sinyathelo lesitawusita live libe sesigabeni lesingcono ekutheni likhange emabhizinisi angephandle ukuthi ete atawuhlanyela timali lapha eveni. Kuba khona kwe-Commercial Court kuyalibambisa kakhulu live ekutheneni emacala labeka ukhanza ukuthi afakwa kanye e-High Court nyalo lawe business lesingathi ngema-commercial disputes angeke asaya lapho sekataba nenkantolo yawo le-separate. Ku-estimator kwa-World Bank bekathi kuthatha 956 days ku-resolver kuthola i-court judgment on a commercial dispute. So lokho kusho ukuthi emva kwa 3 years ngilapho la yaqhamuka khona mhlawumbe le judgment. By then vele le stock sale tinto lentitsengisako ningilabo somabhizinisi sesiphelelwe isikhathi. Libhange lemhlaba liye likhiphe njalo ngeminyaka ukuthi emaveseke mephi etindzabeni tekukhanga bosomabhizinisi. Chibi uthi lokhu kusemisiwe njengobe kusentiwa luphenyo ngenkohlakalo lebeyisolakala ukuthi yendeka khona emahovisini elibhange lemhlaba lebekwenta ukuthi lamanye emave angathuthuki kuletibalo. Bekusaqhubeka loluphenyo kwaze kwafika September laba decide khona ukuthi cha maningi kakhulu lama complaints and ngathi kuyaphatheka na ku staff sabo ukuthi kukhona mhlawumbe laba practice corruption. Kwabanga lapho ke laba decide khona kuyibeka eceleni le report. So kungimanje they are working on another benchmark lesingathi i-business enabling environment. Yona ke bayabuka ukuthi konke lebeku khinyabeta kusebenta kwe-ease of doing business index kutawu eliminateka ngala. Noma luphenyo luchubeka leSwatini liyachubeka nekucinisekisa ukuthi kwenta ibhizinisi kuba malula lapha eveni kanzi nahulumende utibophelele kuloku. Mthembo Simavimbela nginasanziso mlambo eMbabane. Kutemidlalo inhlangano ke leyengamele umdlalo welibhalo lenyawo kuleli vekade lase-Afrika i-CAF seyichithile ke inkundla yesiveka somhlolo njengoba isilenhlangano lenkundla sola yikho esimeni lesikahle kuthi ke ingabamba imidlalo lemikhulu. Ngekusho kombiko lothunyelwe induna yetemidlalo Harris Blunga, uhulumende usebenzisa imali lekufika ku-30 million emalangeni alungisa lenkundla. Kanti ke futhi uhulumende sewubekeke lo munye 30 million emalangeni kulungisa lokhu lesekuvetwe ngikhafu ke lesekukusha. Litiko letemidlalo selivetile ukuthi inkundla yesive somhlolo National Stadium seyehlulekile ukuthola imvume yokubamba imidlalo lesezingeni lelisetulu lefaka ekhathi imidlalo yeCAF kanye neFIFA. Lokulandzela umsebenzi lo wentiwe ngiyo iCAF kuleli viki lamhla ka2 kuya umhla ka6 enyangeni lesetulu lapho khona CAF uvetile ukuthi lenkundla solayikho ezingeni lelifanele ukuthi ingadlalisa lemidlalo. Umbiko lokukhishwa litiko letemidlalo uchazile ukuthi balandzela tonke intfo letacelwa ngiyo lenhlangano lokufaka ekhatsi kulungiswa kwama-dressing rooms, inkundla yekudlala phecelezi synthetic turf kanye nendzawo lapho khona kuhlala khona tinzatheli lapho khona kwasentshentiswa imali lengetulu kwa-30 million emalangeni kanti kubhekeke ukuthi lenye imali lenge-30 million emalangeni isentshentiswe kucetsela lo msebenzi. Litiko lithi iCAF ucele ticelo letinsha letifaka ekhatsi kulungisa indzawo leyatiwa ngokuthi ma-tunnels. Litiko livetile ukuthi batawucela yona iCAF iphindze ibuke lesinyathelo sayo mayelana nalenkundla. Litiko liphethe ngokuveta ukuthi ibukile ukuthi indzaba yekwakha inkundla lensha icale kusebenta kodwa-ke kutawuthatha isikhathi. Lobikile umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiki uhlanganise ngiFabrice Msonera eMbabane.
Umqeqeshi weqembu leMbabane Highlanders Slaymo Sala uthi ke noma iqembu lakhe lingakakhoni ukuthola amaphuzu lamathathu emidlalweni walo neqembu leMalandi Chiefs kodwa ke basenayo amathuba ukuthi bangayiphakamisa indlebe ye-MTN Premier League kule season. Mosala ke kuvethelwe ngemva yokuthi badlala ngekulingana ngemagoli amathathu ngale nangale neqembu leMalandi Chiefs idolo. Iqembu leMbabane Highlanders lithola netulo neqembu leMalandi Chiefs emidlalweni lobo sophindwa kulandzela ukuthi lo mdlalo umiswe ngelisonto evikini leliphelile ngesizathu sesimo selitulo. iMbabane Highlanders ite kulo mdlalo yati ukuthi ukuthola amaphuzu lamathathu utayinyusela amathuba ukuthi ichubeke ifakele kushisa iRoyal Leopard lehlete esicongweni. Sigaba sekucala salo mdlalo siphele kuligoli ngale. Esigabeni sesibili iMalandi Chiefs lekhombe ukudlala kahle kulo mdlalo ithola amagoli amabili ihamba embili ngamagoli amathathu kulinye. Nasekusele imizuzu lemine esikhatsini lesengetiwe iMbabane Highlanders nayo ithola amagoli amabili ekulinganisa lashaya umphila Mkhonda kanye na Kenneth Moloto umdlalo waphela kanjalo kumagoli amathathu kulamathathu. Selawotse Slaymo Sala loqeqeshe iMbabane Highlanders uthi leli qembu lisenayo amathuba ekuphakamisa indlebe ye-MTN Premier League. No, the chances are still there. Remember, we're playing 4 games. Once again, if you win 4 games, you won the league. If you beat Leopards, you go 1 point ahead. You win the next one, you still stay 1 point. You go the next one, you stay 1 point. You play the last one, you win it. You win 4 games, you win the league. Emathuba ekuthola umqeqesho Malandi Chiefs akabe impumelelo kulandzela umsindvo lubekhona enkundleni nakuphela lo mdlalo. Kuleminye imidlalo iMbabane Swallows ishaya iThabankulu Khelisi eligoli ecanzeni. iMonen Pirates ishaya iGreen Mamba ngamagoli amabili ecanzeni. Kwanyala iRoyal Leopard solo ihlete esicongweni inamaphuzu lang-61 emidlalweni ng-26 ledlaliwe. Kanti iMbabane Highlanders esenzweni yesibili inamaphuzu lang-59. iMbabane Swallows isenzweni yesithathu inamaphuzu lang-57 kanti iYoung Buffaloes isenzweni yesine inamaphuzu lang-56. Kulamaqembu labalekela inkemba iMonen Pirates seyinyukele endzaweni ye-11 lapho khona seyinamaphuzu lang-28. iMalandi Chiefs solo isenzweni ye-15 inamaphuzu lang-21. Lobekela umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera nomfundo Simelane Kalanga. Ngokusikhathi temidlalo sibambe lapha ke desibili dlalo mhla ekseni sibathola ke market sibuya ke siqhubeka nalo hlelo sibuka naso simo selitulo salomhla ekseni Eswatini. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunikela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnandi kuphila ube intombi yakeni bebasifusa ngesontweni ube jaha ke nabujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti beningakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Bokose siyachubeka naloku ehlelo nangabe usanza kuvulela umsakado wakho siteka indzaba yekuthengwa kusetshenziswa nje imali yesive ya ngibeke kanjalo ngathi imali yahulumeni
angithi nje imali yesivele lesebenzako la ngisitaka ke bonke sinenkampani noma ke agency SPPRA lekunyona yeluse lo msebenzi lo kuleli live leSwatini sinaba emavuso ke uhambisana la sifunza ke bonke sinamhlexeni bachama khona ka SPPRA solo sinabo nje siyayiteka lapha nalapha lenzaba zama lokuletha lesithombe emaswati atokuqonza lokuthi yini umsebenzi wabo laba wendako umcwa kanganani kule live usita ngani ungisita kanje mina ngase Reforsto singathi uthi ukhona SPPRA la kule live bese kunezaba lebese iteka ethenini ngoba nasi phela sihambe la sihamba khona sibeve bakhala abantu ethenini thine vele siyakhanywa sikhanywa nanguyilo SPPRA lekufuna sivikele ukuthi asihlale nje vele thine sishisha lapha phasi bese kuthi bakubeka ngesingisi man base they have and they have not the richer get richer and richer the poor get poorer and poorer baze bafe nabe bekusetshenzwa bayemavuso kwaba khona lo vangazi ukuthi akukende kahle khona vele ngakayihambisi kahle nanani ningiregulator ukhala kuphi yena uthi la kini niyaba nini ngoba amanye ama sectors yesive ukuthi basilomlona uyarafela phinze uyadlala ukhala kuphi nje umlova ngazo siyathi angadlalise kahle la ground. Yes, sibonge phinze kule yes lo mthetho wethu uyakuvuma ukuthi vele labo labathengisela uhulumende ema-goods nema-works nema-services kwekuthi lapho bangaphatheki kahle khona bangakhala uphinze uvume nakwekuthi nawe nje ungumuntu nangabe khona lokubonako lokungahambi kahle umhlebele regulator bese ke usebenzisa i-investigation ku determine ukuthi ingabe vele lokushoko loku alejako kuliqiniso yini so dikhona lezo indlela kepha ke lengicabanga ukuthi kukhulu kakhulu ngiloko ukuthi nangabe kwendekile participate ku procurement process thide noma ku tender thide ngendlela lobo bheke ukuthi ihambe ngayo noma khona lokutfolile ukuthi akukahambi kahle lo mthetho wethu uthi before ku awardwe i contract kuna lenye i period lesithi lapho khona le entity nase evaluate seyiqedile ayikhiphe le notice of intention to award so nase ikhiphile leyo notice kufanele bese ima 10 days ingayi award leyo contract so ema suppliers nasa ngunangu lo award wakho so bese ke ayakhona ukuthi alethe leyo entity ukuthi mine angisiko happy ngalendlela le conduct ke ngayo le process nganathi zathu nathi so uyubhalele loyo controlling officer kule entity kusho ukuthi angisi happy nganako and then they are obliged ukuthi bakuphendvule within the 10 working days. Okay. Yes. So if sebakuphendvulile and ungasiko happy with lemphendvulo ubese uya escalate further ubhalele i-agency. Okay. Yes. And then ke i-agency in fact not ukuthi but lo mthetho kune committee la establishako lesithi independent review committee. Ngiyo ke lebuke letikhalo independently of the agents thina nje we only do secretariat services ukuthi sithathe lesicelo lesikhalo sakho sisimixe kibo so le committee ke bantu laba independent they don't work in the agency they just work in different industry sectors so baya apply nas case skip tender ba apply then bese si aba constitutor sebang leyo panel and then from that panel choose ke le committee letawo bese ibuka lesicelo sakho le msebenzi ngalumila kwendiwa lo singakanikwa lo yale besavela nikwa pending lokuphela kwalendzaba yami. Yes. Okay. Yes, kufuna ukuthi kume lokho nanathi sinase sitfola lesicelo lesikhalo si acknowledge and then bese siyambhalela lo procuring entity lo consent ukuthi sekunana sikhalo nasi sisacela ukuthi ume kancane kuchubeka nale procurement process kuze kuphele lokho for instance nje kunalomunye tender
lo bekathi lo attenda i-opening ku tender opening la kuvulwa khona lamathenda nasavaliwe bese nase kufikele deadline bese yavulwa so kunalenye information le yaye i-pronounce like opening so ke ya pronounce that information kepha ke kwathiwa nase kwendwa le tender sek evaluate kwabese akusahanjwa ngale information le pronounceiwe ku opening wabhala ke isikhalo sakhe wabhalela entity wamphendula kusho ukuthi uyata ka SPPRA uyasibhalela sasiyasatha lesikhalo sakhe sisinika le independent review committee yasibuka yayibita nale procuring entity ukuthi nayo itochaza ukuthi kwendekene and in the process kwakhanzakala ukuthi lo supplier was right and subsequently yagcina le tender vele inikwe that supplier because vele bekadeserve lokho so kukhuthatha nje inkampani out there ukuthi lapho kungahambi khona kahle lapho sola khona sakambi kahle khona ungafeli konene use lama channels leka khona to make sure ukuthi mhlambe uyasidakala bohlophelana lasifundisa basinabenda le research yabo la kwaba nema entities ngibabutile ukuthi lama entities ngiwaphi bakho bangihlebeleka labanye baphendula la bakhala ukuthi la kule live there is too much conflict of interest basibuka nje ukuthi asisho emagama ebani but basenzela igama lesingisi la sibukana ama politicians la supplier hulumende sanganani ngiyafuna ke lokufana ukuthi as an agency ngoba lokunye lokukhona le ngala ka procurement ukuhamba embili nge competition ikhona ke bese le conflict of interest how then do you strike a balance between the two? Okay siyabonga Gole kukule qiniso nginganyana lekungathi tisesekhona kule procurement system kanti ke lo mthetho osobala lokho ukuthi kunalabantu lobabalako lothi thina nje singema public officers asingenele vele procurement yababala ke lokufika ekhathu nalama politicians ababale kuye ngeluhla lwakhona okay bamba lapha ngoba thina siphila la Eswatini mina nje ndahamba ngibe nenkampani ngale ngemuva kwamavuso kunamavuso la embikwami angeni mina ke jana ngase uyahlolwa lamathunjeni lenkampani angikhanza le ngemuva niyakhona into ukubona ukuthi lo buso lebulambiko wenu vele ngibole lekumele participate la okay kuloko makwabane ngaloko ukuthi thina singiregulator kumbe nangakuveta lokho asiwendi lamathenda ngicela ukuveta la ngoba labaningi vele babe nako lokucabanga lokho ukuthi hey espra wathi nje sebenza ka espra stawuthola emathenda sinike 10 lamathenda asiwendi thina lamathenda on behalf of lama procuring entities atendela wona thina singuregulator singena kule indlela letehlukene lesitibale lekufaka ekhathi bo monitoring nako konke lo lokunye lesiye esikwende nyalo we through nalama trainings siye swa encourage lokho ukuthi phela nayo abayende le due diligence lokuthi kulama documents labatawafuna okuloyo supplier nakangena la etender abayende le background check nangabe kudzinga ukuthi bayokuleto dinkampani tahulumende leti issuisha statutory documents abakwenda bangagcine nje ngekunetisa ukuthi na i document ngiyabekisa kumbe nge trading license nayi seyifikile nang form J nang so khona abayende le due diligence kuyobuka bende le background check bawasebenzise lawo ma organized dinkampani tahulumende olawo ma ministries so that they ensure ukuthi there is compliance akagcine emathenda sawelela etandleni lelo mthetho uthi no laba abakafanele ukuthi bangawathola lamathenda okay bayangihlebela lana kunama ke lole kaZondwako uthi angibutele ukuthi bacabanga ukuthi uvele enza bengiteka yaka PC ukuthi i relationship yenu nabo education inganani in terms of assisting tikolo nabo head teacher yena nje kukhona head teacher wakhe nangisikazonda ukuthi awubona lesikolo manje uthi head teacher wakhe wase so kwathengwa manje baba kwathengwa but akuhambanga kahle how then do you assist
ekuthenini ngoba nakhona lapha phela basibona basive bakusebenta imali yebadala sive leso ibambisana kanjani na education qiniseka ukuthi nalapha esikolweni nakusathengwa kusetshenziswa le mali yalesive umthetho uyalandzela. Yes. Siyabonga kakhulu kule. Litiko laga education, it's one of the highest spending procuring entities according to our analysis. Okay. Lesilibambisa ngako litiko kulifundzisa njengoba sashito tindzaba tabo capacity building. We have had them engagements in the past. And also ngetuluko kulifundzisa siyasiphinde sidlalele role for oversight kubuka ukuthi le procurement yabo ihamba njani nalokunye ngiloku audit nangikhumbula kahle nje kule plan yethu yalomnyaka sihlelile ukuthi sili audit litiko laka education lapho khona lesicabanga ukuthi sitawuphuma nawo lama findings ethu. For instance nje le procurement oyisho ukuthi ayihambanga kahle nanayo nangabe kwendekile sayibuka sakhanza vele lokho ayihambanga kahle sitawenda lama findings ethu and bese siyawenda lama recommendations and after doing lama recommendations bese siphuma ke ne plan le tawu assista lengicabanga ukuthi netiko la education lo bekusengalo litawu assisteka kakhulu ukuthi lisitakala njani kulama challenges lekakhona. Yes, siyaduthi litiko lelikhulu kakhulu khanza ukuthi nabo thishela bo head teacher kune role sithi labayidlalako within the procurement. So nanabo sidimisele kufinyelela kubo siyathi ukuthi mhlambe kune oversight board yabo lesitimisele kusebenzisana nayo. Njoba ashito lasifunza la sisemkhankasweni wethu ukuthi kulomnyaka simephe cishe onke lama stakeholders ethu and nalama interventions lawo lesitawo kwa implementa so that sitokhona lokuthi sibaside. Kuthe ngeminyaka wa 2019 yakhumbula besilapha ezulwini e-convention center la uhulumende abeka khona strategic plan sakhe sokusebenza yavelana lenzaba ekuthenini akusetshenzwe ngenzaba lela tesimanje manje basenza igama elithi modernization kule public procurement kufaka lawo ma systems lawo la tawusebenza sek 2022 manje kusele nje inyanga letimbalwa ukuthi sifike ku 2023 la sitawubuka khona probably kuye kuvame emva kwa 5 years kube nalomunye uhulumende na Minister Finance nanyayo nakakhuluma eParliament athula ibudget uyifakile indzaba ukuqiniswa kwalendlela yokuthenga ngiyafuna ukuthi njengoba ning regulator kukhona yini kusukela kulo 2019 bese nikhona phakathi 2019 uze kube nyanga 2022 yini lokwendiwako kuzama lokuthi le angifuna kuthini aqiniso lama screws in terms of the modernization part. Siyabonga Magwabane sekuningi lese sekwendile si agency kulelo hlangothi kuloyo 2019 nje kwatholakala ukuthi vele bese sivele proactive. Okay. Yes, ngoba kulo 2019 nje wathi nakaqalako savele saqala kulungiselela dona letindzaba te modernization bo ndzaba tabo electronic government procurement le labaningi bayijwayele nge procurement. Saqala ke ngekwenta I readiness assessment lokubuka nje ukuthi silevela kangwane vele sikuphi kubuka onke lama stakeholders lathinteka ku procurement ku assessa lokho ukuthi ingabe vele I readiness yethu ingakana nje ukuthi sesingaqala sethi we are now moving towards tindzaba tabo I procurement. So zayenda ke I readiness yethu sisidwa tihlobo delive sithi tekene masasicedzele I readiness assessment aqhubeka sazena ngishane strategy the procurement strategy. So strategy sethu nje is approved by cabinet. Okay. Yes, the strategy is approved last year. Yes. So kuningi lesikwendile uvetile nje mavuso naloko ukuthi we are also even sesiqalile sa implement ngoba sesiqalise we also move towards developing a national system. Okay. That out khona onke ama suppliers la eligible to participate in public procurement abe registered khona. It's still part of letindzaba tabo I procurement.
Okay. Yeah, ngasikhona umthetho lokhona eParliament lo sakhankanywa manje. Lokhu imali etindzaba leto. Ngake sengiyilandzelele indzaba le. Sengifuna ukugcina nje Mavuso. My final question to you. I don't know whether it's a fair question or not, but you'll give me your personal opinion on this one. Bekuthiwa la public procurement there is too much corruption. Niyafika ning SPPRA ngalomnyaka lenifike ngawo 2022 manje. Nawutimele nje ungumavuso. Ngikhothela ukubuta asiwe kwejawona ingaba yakhe kuphi. Nawutimele nje sowubuka. Awusisebenzisa SPPRA ungumavuso nje. Nangabe waseheri futhi waseheri futhi uyadibukela nje nawe. Sesinjani lesimo Mavuso? Siyabonga kakhulu kule. Ngiyacabanga njengoba ushito my own opinion. Yeah. But I think it aba influenced engalokho vele ngisebenza khona ka Espra. I can say simo siyaqala kuthatha ema steps to the right direction. Okay. Why ngisho kanjalo? Inqumbi yebantu labadlala i-role in the public procurement space. They are now aware ngalomthetho wale procurement. Sebayakhona kutithiba lapha nalapha, sebayakhona neku conductor regulator labangaboni khona. Nangabekisa nje ikhona lenye entity le CBD le yathi Espra. Sicela udela udosida. Sifuna ukuthi nakafika lama auditors alayeke. Yes, that says bantu sebaya acknowledge irole yethu singu Espra. Okay. Mhlambe asikho la kufanele sibe khona khona lesimo. But njoba achazile umlingani wami la ngeku introduceka okumodernizer le EGP. Siyathi ukuthi le human element ngiyo le influencer kakhulu le procurement process. So by the introduction of le EGP or le e-procurement system, itawuncipha le human element within the procurement process. Lesicabangako ukuthi kutalisita kakhulu live sibonile kulamanye amave la sa implementile la fa ekhathi bo Rwanda. They are already reaping ema benefits. Bo Kenya, bo Botswana, bo Zambia, bo Zimbabwe already ema lizinga le corruption ngisho ukuthi alisekho at that level lebelingilo before kucalwe i procurement system. Nawe lasifundza siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi namhla ekseni. Sitabesolo nasinsinza nje into sikhanyisela kule nje ngoba sayithola le feedback leqhamuka ukuthi asenibalanze bathu ukukhanyisa nawo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nasi namhla ekseni. Bonke sibeseka lenzaba ekuthenga manje sebenzisa le imali dalesive sala Eswatini kanti ke lapha Nigeria banawo nabo lo mthetho kepha ke eNigeria bakhala kakhulu kwasilo mthetho awusi effective. Bathi ke nalendlela implementeka ngayo akuhambi kahle. Bathi ke akusilo umthetho lokusawusi effective. Kunebantu nje laba kuma strategic positions labenta ukuthi lo mthetho ungakhona lokusebenza. Iphumile ke ne report ya World Bank ikhumbula kahle la ya 2017 ichaza nje ukuthi kunemave la sub-Saharan Africa ngathi lo songasibuka lo sinesigubhe. Yaveta le ukuthi letinye tinsayele tenda kuzafana nabo SPPRA nalamanye endiwa banje lokuthi angakhona ukuthi asebende kahle. Bonke siyasibethela emarket sitawubuya ke sichubeke nalungelele namhla ekseni. Sanibonani maswabula mahle libito lami ngumthanazo Mkhonazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm going to start doing
Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asiphinde sinibukele ehlelweni Kusile Professional sivuselana losandzako sivulela kusele nje imizuzu elishumi ukuthi kushaya insimbi esiphohlongo kanti kulesikhathi sihlala kubuka nje leto lethamba imbili kulamanye emave nje kudakumela ukuthi inhlangano kaMhlaba United Nations solo yachubeka nokuveta ukuthi kunesomiso lesibucayi kakhulu emaveni lafa ekhathi Ethiopia njengoba nje sekubikiwe ukuthi kusekuyekele abantu abesikole labangedlule kwa 600,000 ngaso simo sesomiso lesichubeka kulela live. This may look like fun and games, but these children are developing the skills and confidence they need to transition back to the classroom. More than 900,000 families have been displaced by the ongoing drought that has wiped out livelihoods for both herders and farmers. These children are among those who were forced to leave home. This, due to the different psychological, trauma as a result of the displacement, drought, death of a livestock. And then so we had to set up a place where children can come, at least play, and then have some fun, and then just forget what's going around their family, around their household. The effort has helped displaced children like Ahmed get excited about their education. I saw children my age learning. I asked my parents to let me join school. They brought me here, and I am now at this level in grade 5. Baseline education standards are poor in parts of Ethiopia, particularly in rural and remote communities. According to the United Nations Children's Fund, UNICEF, over 60% of primary school students aren't achieving pass rates high enough to succeed at higher levels of education. This means that only 54% of children make it past the 8th grade. UNICEF officials say that's why reducing disruptions to schooling is so crucial. Because if they lose 1 or 2 school years, they will never go back to school. Because it's the issue, when you are 14 and you have to sit with people that are 11 years old or 12, you don't feel comfortable, and the family is poor, so they don't see really a reason to push for that. So the impact is dramatic. One of the incentives being offered is school feeding programs. But Save the Children had to stop offering meals to children at this school late last year because funding was not renewed. With malnutrition rising because of drought, the organization is trying to provide high-nutrition biscuits here to keep children from falling ill. In the meantime, they try other ways to urge parents to enroll their children. We have shown them other school children who have excelled in education and used such examples to raise awareness on the importance of education. The chance to get an education they wouldn't otherwise have in the remote rural communities can lead to a very different life from their pastoralist families. And that's what 16-year-old Noor hopes for. I would only be a pastoralist living in a jungle. I would like to learn and then to teach to help my parents. With more families flooding into displacement camps every week, classrooms are increasingly overcrowded. Educators say a permanent school will need to be built for the long run. Linda Giftash for VOA News, Gode, Ethiopia. Kanti njengoba livele Israel lisola kakhulu ngekuthi ngilo lelibulele intatheli emsakade Al Jazeera kanti ke dikhona insolo ukuthi kusela lapha ngeminyaka wa1992 maningi ama journalists lafile afela ke etandleni talo live leIsrael. In Israel's occupation of Palestine, its tactics have become increasingly aggressive over the decades. So too, its crackdown on media workers covering the conflict. The targeted killing of Al Jazeera journalist and Palestinian-American Shireen Abu Akleh, the latest example. In May 2021, an Israeli air raid brought down a building in the Gaza Strip.
that housed local people and international media offices, including those of Al Jazeera. Press freedom advocates said it was an attempt to silence journalists. A month later, Israeli police destroyed Al Jazeera equipment and arrested Jerusalem correspondent Jivara Boudeli. Breaking her hand in the process. Witnesses said her press sign was clearly visible and the arrest was unprovoked. Abu Akleh was also in her press vest and helmet at the time of her death. Time and time again, it has been shown that, Israeli forces kill Palestinians, including Palestinian journalists, without cause in the occupied territory. And it's extremely rare that Israeli soldiers, captains, or military officials are ever held accountable for their actions. Israel often uses what it calls secret evidence to detain Palestinian journalists for months without due process and restrict their movements. Attacks by Israeli forces have also left dozens injured. A Palestinian Center for Human Rights report in 2020 found journalists face, quote, cruel, inhumane, and degrading treatment at the hands of Israeli forces. In the wake of Abu Akleh's death, Israel's army says it does not target journalists, and its foreign minister suggested conducting a joint investigation and autopsy. An offer Palestinian leaders refused. Israeli forces have directly targeted journalists with lethal force in the past. In 2008, Israeli soldiers killed Reuters cameraman Fadel Shana. He filmed the tank as it fired the shell that killed him. His final images captured on tape before his camera was destroyed. Shana, too, was wearing body armor marked press at the time of his death. Shireen Abu Akleh was killed covering an Israeli raid on Jenin in the occupied West Bank. The Qatar-based broadcaster said Al Jazeera was also wounded. The latest casualties of Israeli attacks on journalists that seem to go on with impunity. Zain Basravi, Al Jazeera. The executive director of the International Press Institute says it's important to Bokosesiqhubeka nato-ke indzaba letiyendekako nakulamanye amave emhlaba sifuna nje nokubona nayo indzaba yalapha eFrance la kusiwa khona kulamalanga letako masinyane kutabe sekumenyetelwa ndvunankhulu wakhona eFrance. Mark Perlman. Mark, the last cabinet meeting before a new prime minister is named, any inkling about what we can expect? Well, what we can expect is this indeed to be the last cabinet meeting. People thought last week's was already the last. It wasn't the last. Emmanuel Macron's first mandate officially ends on Friday at midnight. And so he is supposed to get the resignation of the current prime minister, Jean Castex, 2 hours, and then appoint a new prime minister. There are lots of rumors. President Macron said just a couple of days ago is that he already knew who it was, but he obviously would not divulge it. He's already hinted that it might be a woman, that she needed to be someone who was sensitive to social issues, to environmental issues, but there's a rumor mill in Paris right now. No one can really tell you for sure who the prime minister is. First of all, because Emmanuel Macron, when he nominated his 2 prime ministers, no one expected that they would be those who were chosen at the time. So we can probably expect another surprise. He likes surprises. I read somewhere that the prime minister has already been picked and it's been guarded like a state secret in the Elysee. Let's talk about the legislative elections in June, because that's, of course, the next test for Emmanuel Macron. How are things looking for him? Well, it's the test for Emmanuel Macron and also for his new prime minister, because the reason why he's being appointed is that there's a month left between those the legislative elections, and the prime minister will be the leader of the campaign. Obviously, Emmanuel Macron will play a large role, but he is the president. He has to deal with Ukraine, with the economic crisis. The prime minister will be the de facto leader of the legislative campaign, and Emmanuel
Excellent nje imizuzu lemibili kuphela ukucisha insimbi esiphohlongo lomhla ekseni ngileto ke bethamba imbili lebesitibuketa takulamanye imave siqale khona eveni la se-Ethiopia lapho khona kubika ukuthi bamfana basengodini ukuthi bashiye isikole ngenxa yesimo sesomiso esiqhubeka kweveni se-Ethiopia bangetulu kwa 600,000. Nembala bonkosi indzaba ke lebhlungu ngiye ngivise sihamba nje sisinye nami nje ngimangale uve angimangale ke nje ngiyathula nje ngibuka uve mina ngidla ingaka kodwa iThebe bangayi appreciate kakhulu simo sikabi kakhulu kulesi city bonile tithombe I don't bese bakhuluma isingisi yabo ligusha limnanzi kanje nenkaka i-healthy ke na kanje ngiyangitsanza nje lento le uthi kubathi kusinto anyway Sibonga ukuthi nihlathene nathi lomhla ekseni sithemba ukuthi sisenishiya nje indaba nelisuku loluhle sisanibona kusasa nisale kahle. Hello from Lagos. Welcome to another exciting edition of Life Clinic, your weekly dose of health and wellness from the BBC. I'm Charles Mbulu. On the program this week. What do you do when your baby arrives without parts of their skull and brain? I was still under the effect of anesthesia. I was listening to voices that said, "Oh, this is a monster." A Gabonese mother narrates her experience. Could you lock away mosquitoes from your bedroom? Well, in Tanzania, that is no longer a far-fetched thought. And when jokes go beyond comedy, how this medical clown is helping sick children in Mauritius. Let's begin from the start. The arrival of a baby into this world. Sometimes that happy moment is clouded by a deep shock and sadness when the newborn comes with a serious birth defect. This happened to Emiren Pemba from Gabon, who gave birth to a child with a rare condition known as anencephaly, where a child is born with parts of the skull and brain missing. Here's the story, but note that some person to watch. At the operating room, when they finished, they took the child out. I said, "Show me the child." They said no, but I was listening to voices because I was still under the effect